first claim ebisooka okubanga bye mugamba is that there are too many taxes in Uganda. Nti waliwo emisolo mingi nnyo mu ggwanga Uganda. This is not true. Kino si kituufu. And that's why I am here to talk with you. Yensonga lwaki omukulembeze ali wano ayogere nammwe. The policy of the government on taxes is quite deliberate. Enkola ya gavumenti ku misolo ya kigendererwa. We normally don't tax what builds Uganda. Nti tetutera kujja misolo ku ebyo ebiwa Uganda omuwendo oba amabanja. Ebizimba Uganda. Ebizimba Uganda. Ebizimba Uganda. Translate that in good Uganda. Ebintu byonna enkola ya gavumenti ya Uganda eri nti ebintu byonna ebizimba eggwanga Uganda okugenda maaso tebabiteekako musolo. Or if we put tax, it is smaller tax. Oba bwe tuteekako omusolo gwina okuba omusolo nga mutono ddala. When we came from the bush, bwe twava mu nsiko there was tax. Waliwo emisolo. There was tax on export of coffee. Waliwo musolo mu kutunda emmwanyi okugenda mu mawanga ag'ebweru. It was called coffee export tax. Gwali musolo gwayitibwanga omusolo gw'ebyemmwanyi mu kutunda ebweru. We abolished that tax. Omusolo ogwo gwawerebwa. There is no tax on the export of coffee. Tewali musolo mu kutunda kawa waffe ebweru w'eggwanga. Or any other product which is sold outside. Oba ekintu kyonna ekiyinza okuba nga kitundibwa ebweru tekuli musolo. There is no export tax. Tekuli musolo gwa byakutunda bweru wa ggwanga ng'ebintu ebyo biva mu ggwanga Uganda ng'obitwala mawanga amalala. And yet, when NRM came into the government, that was the main tax, the main source of the government. Ate nga gavumenti ya NRM yagira mu buyinza ogwo omusolo gwe gwaliwo ng'era gwe guyimirizaawo ebyenfuna by'eggwanga ogwo ogw'emmwanyi okuzitunda ebweru w'eggwanga. Show me a single export tax, just one. I don't want two, I don't want three, just one. President abagamba nti wabeewo amulaga omusolo gwonna ku kintu nga kiva mu Uganda nga kigenda ebweru w'eggwanga ne bwe kiba kimu tayagala bibiri oba bisatu nayagala kimu product oba ekyettunzi ekifuluma eggwanga nga kiriko omusolo. So there is no tax on exports of Uganda. N'olwekyo tewali musolo gwonna ku bintu ebyo byonna ebitundibwa okuva mu Uganda nga bigenda mu mawanga amalala. All of them. Byonna byonna. There is no tax on individuals, head tax, omusolo gw'omutwe. Tewakyali musolo ku bantu ku muntu kinnoomu oba omusolo ogwo gwayitibwanga ogw'omutwe. We abolished that. Gavumenti yagugaana. When I buy matoke from Mbarara or from somewhere within Uganda, President bw'agula amatooke okuva e Mbarara oba okuva mu kitundu kya Uganda yonna, I need to get a license. Kyetaaga okufuna kyokka ebeera license oba ebbaluwa emukkiriza okusuubula amatooke. And we were having battles with the people in Kampala here who were having too much imposer.
Era President abadde n'entalo nnyingi ku bantu mu Kampala wano ababadde bayina empoza ennyingi ennyo gye bajja ku bantu mu butale. But the view of the government is that apart from the import tax, apart from the license, and I was having battles with the local governments, with the imposer on the gonja sellers in Rukaya, all those who are doing internal trade, who have been fighting them. Era President abadde n'entalo nnyingi ne gavumenti z'ebitundu ezibadde zijjanga empoza nga mu butale obw'okukubo ng'erukaya ku gonja ku nkoko n'ebintu byonna ebitundibwa nga biri mu ggwanga. There is no import tax on products bought from the factory within Uganda and traded within Uganda. Tewaliwo musolo import. Tewaliwo musolo gwe bakuggyako ku bintu, omusolo gw'ebintu ebiva ebweru ku bintu ebiri mu ggwanga ebikolebwa mu ggwanga era nga n'obusuubuzi buli mu ggwanga. Tewali musolo gukuggibwako ogwo gwe bajja ku bintu ebiva ebweru. Therefore, when we are talking, please let's be clear. Don't say basubuzi, that you are the only basubuzi. No. N'olwekyo bwe tuba twogera tubeere beerufu, tumegamba nti basuubuzi naye waliwo ate n'abasuubuzi ab'ebika ebirala. So, therefore, the internal distributors, the exporters, either don't pay tax or pay fewer taxes. N'olwekyo abantu baffe abo abali mu bintu abasaasaanya ebintu ebikoleddwa mu ggwanga n'abo abatunda ebintu byaffe ebweru olumu tebasasulirako ddala musolo oba bwe guba weeguli guba musolo mutono ddala. Abamu tebasasulirako ddala. Exporters don't pay any tax. Abo abatunda ebintu bya Uganda ebweru tebasasula musolo gwonna nga babitunda ebweru. The ones inside pay tax but smaller than the importers. Abo abali mu ggwanga batunda eby'omu ggwanga basasulayo akasolo naye nga katono nnyo okusinga n'ogwo ogusasulwa ku bintu ebiva ebweru. But even the ones who import, naye n'abo era abajja ebintu oba basaka ebintu ebweru, it depends what you import. Kisinziira ku ekyo ky'osaka okuva ebweru. If you import machinery, bw'oba oleeta ebyuma to process things here, okuba nti bikola ebintu wano mu ggwanga oba ng'ebya factory, you don't pay any tax. Toyina musolo gwonna gw'osasula. You don't pay import tax. Tosasula musolo gwa kuyingiza bintu mu ggwanga. If you import raw materials, bw'osasula ebintu ebyo ebikozesebwa mu kampuni zaffe oba mu factory zaffe wano mu Uganda, you don't pay tax. Tosasula musolo. There is what we call raw materials. Waliwo bye bayita ebyo ebintu ebikozesebwa okukolamu ebintu ebirala mu factory. There is what we call intermediate products. Waliwo kye tuyita ebyo ebintu ebirongoseddwamu akatono. There you pay the East African tax of 10%. Awo musasula omusolo ogutwala mu region ya East Africa gwa kitundu 10 ku buli 100. If you import pharmaceuticals, singa oba osase ebyo ebyeddagala mu malwaliro gaffe, initially you don't pay taxes. Mu kusooka tosasula misolo gyonna. But in the future, when we start making our own drugs, ne mu maaso eyo nga tutandise okukola amadagala gaffe, we shall have to protect our pharmaceutical manufacturers by putting tax even on the imported pharmaceuticals. Tujja kutandika okuteeka omusolo ku ebyo eddagala eriva ebweru tusobole okukuuma zino factory zaffe ez'eddagala ze tunaba tutandise mu ggwanga lyaffe Uganda. So therefore, the issue which is on the table,
N'olwekyo ensonga zino eziri ku mmeeza wano is import of consumer goods which are not medicine, which are not machinery, which are not raw materials, and which are not intermediate products. This is what we are talking about. Ensonga eri ku mmeeza wano y'ensonga ey'ebintu ebiva ebweru w'eggwanga nga bisakiddwa nga tebiri mu gurupu ya bya ddagala, terimu ebyo ebirongooseddwamu, terimu ebyo ebiri mu byuma ebikozesebwa mu factory, wabula ya bintu ebirala ebikozesebwa mu maka gaffe naye nga tebiri mu kategori ziri ezitagibwako musolo. And our taxation on those items is deliberate. Era enkola yaffe ey'okujja omusolo ku bintu ebyo ebitali mu eno kategori ya kigendererwa. It is these people who don't explain it to you clearly and guide you, the officials. Lwakuba nti abantu bano abakungu ba gavumenti tebabannyonnyola bulungi ne muba nga mubitegeera ensobi eri ku bakozi ba gavumenti. So that's why I am very happy to be here to discuss with you. Yensonga lwaki omukulembeze musanyufu nnyo okuba wano nammwe akubaganya ebirowoozo nammwe.